મળીને આપે છે સહુને આનંદ. ભક્ત અને ભગવાન મળીને આપે છે સહુને આનંદ. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સંતાપ સમૂળા જાય છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સંતાપ સમૂળા જાય છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ, ઓમ સ્વામી નારાયણ. ખાતા પીતા હરતા ફરતા સગળી ક્રિયામાં જપીએ. ખાતા પીતા હરતા ફરતા સગળી ક્રિયામાં જપીએ. શ્વાસો શ્વાસે સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ રટીએ. શ્વાસો શ્વાસે સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ રટીએ. મહિમા સાથે સ્મરણ કરતા અક્ષરધામ પમાય છે. મહિમા સાથે સ્મરણ કરતા અક્ષરધામ પમાય છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ઓમ સ્વામી નારાયણ, 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 ઓમ સ્વામી નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જેની અમૃત વાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે. જેની બ્રહ્મની સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગતની જલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજીવ રમહી દાસત્વ અક્ષર બ્રહ્મ સમ. સાધુ સર્વદેશી ધૈર્ય વિચલ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ. બાપુ સંગે યહો મૈત્રી અનુપમ ભક્તો તણા સુહૃદમ. સાક્ષાત કાકા સ્વરૂપ હો દિવ્ય દિન કરજી. હૃદયે કરું તમને નમન, હૃદયે કરું તમને નમન. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હૃદયમાં જોને મહારાજ બિરાજે. હૃદયમાં જોને મહારાજ બિરાજે. બ્રહ્મરૂપ બને वो ही पाए. ब्रह्मरूप बने वो ही पाए. हृदय जोने महाराज विराजे. हृदय जोने महाराज विराजे. ब्रह्मरूप बने वो ही पाए. हृदय जोने महाराज बिराजे. गुरु ये गुण बताव्यो हृदय
समझ समझ हर खाऊं, गुरु ये गुण बताव्यो हृदयમાં, समझ समझ हर खाऊं, एक ज ज्ञान एक ज बात, अक्षर रूप बन जाऊं हृदयમાં, जोने महाराज विराजे हृदयમાં, जोने महाराज विराजे, ब्रह्म रूप बने ए तो पाए, ब्रह्म रूप बने तो पाए हृदयમાં, जोने महाराज विराजे। सदगुरु समान दाता नहीं जगમાં, सदगुरु आत्म धाम हो, सदगुरु समान दाता नहीं जगમાં, सदगुरु आत्म धाम, सदगुरु बिना पार न पड़िए, सदगुरु सौमा समान हृदयમાં, जोने महाराज विराजे हृदयમાં, जोने महाराज विराजे, ब्रह्म रूप बने तो पाए, ब्रह्म रूप बने तो पाए हृदयમાં, जोने महाराज विराजे, ब्रह्म रूप बने वो ही पाए, ब्रह्म रूप बने वो ही तो पाए। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। सजानंद स्वामी महाराजनी जय।
ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચરે જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયાકાર રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. જેની વાણી વિશે અખંડ વહેતી સુરાવલી બ્રહ્મની કિંતુ થઈ અજ્ઞાત અલ્પ સમીપે રસબસહુ માવરી. જીવે જે અલમસ્ત સ્વામી શ્રીજીમાં છે મોક્ષદાતાવળી પપ્પા જોગી સ્વરૂપ વિભુચરણે ઝૂકી રહું ભાવથી. દીક્ષા અર્પિય હો ગુણાતીત સમી જેને ગુરુ જોગીએ કાકાને વરી આપ દિવ્ય દ્વયનું અદ્વૈતણો કુંજ છે. ભેદે સાક્ષી અનંતના શાસ્ત્રી મહારાજનું એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ ચરણે વંદન સદા હું કરું. In the divine presence of Dinkar uncle, the fourth session of this seminar or International Interfaith Spiritual Conference. So we are very much thankful to His Excellency C.M. Patel and Hitu Bhai and Her Excellency Padma Ben and Anita Ben for hosting such a nice conference in the romantic city of Paris. So ગઢડા મધ્ય 58નું જે વચનામૃત છે એમાં મહારાજ પૂછે છે કે સંપ્રદાયની પુષ્ટિ કઈ રીતે થાય, હાઉ ધ સંપ્રદાય કેન ફ્લરિશ. એટલે મહારાજ કહે છે કે જે પણ આપણા ઈષ્ટદેવ હોય એના જે લીલા ચરિત્રોના ગ્રંથો હોય એ સાંભળવા, એ બનાવવા, એ રીતે આપણા સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય. કે જે રામ ભગવાનના ઉપાસક હોય એમને રામાયણનું ગાન કરવું, પછી જે કૃષ્ણ ભગવાનના ઉપાસક હોય તેને શ્રીમદ ભાગવતનો જે દસમ સ્કંદ છે અને 11મો સ્કંદ છે એનું ધ્યાન કરવું, એના લીલા ચરિત્રો સાંભળવા. અને જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ઉપાસક હોય એને
સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જે જીવન ચરિત્ર છે કે ભક્ત ચિંતામણી છે, એવા જે મહારાજના ગ્રંથો હોય એને સાંભળવા અને એનું મનન ચિંતન કરવું. એ રીતે આપણો જે પ્રત્યક્ષની જે ઉપાસના છે, તો આપણે એવા કાકાજીનો જે કાકાજીની બુક છે કે પપ્પાજીની જે ઓટોબાયોગ્રાફી છે, પરાભક્તિની સૌરભ, એવા બધા જે આપણા જે ગુણાતીત સંતોના જે જીવન ચરિત્ર હોય એનું આપણે સતત ધ્યાન, મનન, ચિંતન કર્યા કરીએ તો આપણા સંપ્રદાયની પણ પુષ્ટિ થાય અને આપણી પણ પુષ્ટિ થાય કે we can come closer and closer to Dinkar uncle and other spiritual masters. So એવી આ સરસ કોન્ફરન્સ છે. સો વી gonna કન્ટિન્યુ કે ભાઈ આવું ને આવું ચાલ્યા કરે. કારણ કે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને છેલ્લે કહે છે કે તમે પણ જીવંત પર્યંત આવું કર્યા કરજો, કે મહારાજના તમારા જે ઈષ્ટદેવ છે એના લીલા ચરિત્રોનો ગ્રંથ કરજો અને એની વાર્તા કરજો. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ કે ભાઈ આ શિબિર પૂરી થઈ ગઈ એટલે ઇટ્સ એન્ડ, એવું નથી. ધીસ ઇઝ ફોર લાઈફ ટીલ વી ડાય, એવું છે. એવું આ સરસ કાકાજીના અને પપ્પાજીના જે જીવન ચરિત્રનો લાભ લઈએ છે. So today we will have honor to be graced by 5 dignitaries of various nations. Then we will seek blessings from His Divine Holiness Dinkar uncle. Then we will have some activities and and then lunch and then furthermore. And during this session, one request એવી હતી કે કોઈને પણ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ને, so please give it to Amit bhai કે Suji bhai. So if we don't get time during the session, we can continue in Friday sabha. અને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય અને still you're not satisfied, so please let us know so we can continue that during the Friday sabha that we have in Des Plaines. So then we all can get answers to our questions and we can also get some insightful directions from Dinkar uncle. So without taking further time, I would like to invite His Excellency Nirbhik Bhai to grace us. Falguni Bella, you ready? You want to say or you want to? It's okay. સેજન સ્વયં ભારતની જય. So should I start with the Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho? Dinkar uncle di Jai Ho. Don't worry, we'll get there. First of all, thanks to the Bhayo, for selecting this topic, એટલે કાકાજી ને પપ્પાજીનું બંનેનું. And thanks, really I enjoyed Elabin yesterday. Thanks for coming here, because we read the book, I read the book, but the way she described it, is really, she made it live, So thanks, Elabin, for coming. In my life, I was like, my mother asked કાકાજીને પૂછ્યું હતું કે તમે તારદેવ છો અને અમે બોરીવલી છીએ, રાઈટ? તો અમારા છોકરા મોટા થશે તો એમને સત્સંગનો જોગ કેવી રીતે રહેશે? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર એવરી પેરેન્ટ. નાઉ આઈ નો. સો કાકાજી કીધું કે ડોન્ટ વરી, કે તમારા ઘરની નજીક 5 મિનિટના અંતરે, within 5 minutes there will be mandir. Now how much future planning he had? મંદિર એટલે 5 મિનિટ તમે લેફ્ટ સાઈડ જાઓ, રાઈટ? તો એ જે ભાઈ હતા રમેશભાઈ કે એવી રીતે, એ પહેલા આપણા પપ્પાજીમાં હતા, મોટી પપ્પાજીની મૂર્તિ ને બધું. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જાઓ એટલે તમારું ગુનાતીત જ્યોત આવે, બોરીવલી.
ઉપર ચડો ગુનાની જ્યોતની ઉપર તો અનુપમ મિશન આવે. ઓકે, એટલે this is just within 5 minutes of where we lived. So we were blessed to have, darshan, seva, samagam of all the swarupos. One of the incident that I remember very clearly, I'm talking about Papaji, ke Bharatbhai avya, Borivali. And usually Sabha starts at like 7 p.m. in Borivali. Bharatbhai was there at like 5:30 at our house for tea, got fresh. And then મને કે આપણે જઈએ, બીજા બધા ભક્તો આવે કે આપણે જઈએ, અનુપ ત્યાં સભામાં. So I was surprised, and we went there. હવે ભરતભાઈને સહેજ જ પૂછ્યું કે ભરતભાઈ આપણે, like you are સ્વરૂપ yourself, most સ્વરૂપ આવે, ગાડીમાં આવે, આરામથી આવે, તમે રિક્ષામાં ને ચાલતા, તો કે પપ્પાજી likes to be on time. If Sabha starts at 7, Papaji will be there at 7. We want to be there before him. So that really touched me when I was a kid. Ke Papaji likes punctuality, and I was fortunate ke, I can relate that, how much important it is to be punctual. I really liked that about Papaji. And then Bharatbhai again initiated us to deliver patrikas, Akshadam Patrika. That's how I started going to all the centers, monthly to deliver patrika. And then we joined one of the mandir over there. So ત્યાં આપણે પપ્પાજીનું ને બધાનું સરસ શું કહેવાય, ત્યાંથી દર સમરે ટ્રીપમાં લે તો અમે જ્યોતમાં જતા. અને I really enjoyed, like પપ્પાજી ધ્યાનમાં બેસે સવારે 7 વાગે, મૌન જે ભજન છે. So I have really, really nice smriti of Papaji. કે ધ્યાનમાં બેસીને સવારે કશું જ નહીં, સો ક્વાઇટ. અને ગુનાતી જ્યોતમાં ઇઝ અ કોલ્ડ ક્લાઇમેટ એમ, સવારે ઠંડીમાં જવાનું, I was very fortunate. અને પછી રાત્રે અમને ચંપી કરવાનો આનંદ, લાભ મળતો, પપ્પાજીને ચંપી કરવાનું હોય ને એવી રીતે, So very, very nice smritis I have of Papaji. And just reading this book, I heard, like later on, this mandir I used to go to, it turned that ત્યાંથી પછી નિર્મલ સ્વામી, પછી એ સંતો આવતા થયા. પછી આપણા સ્વામીજીમાં જોડાયા તો સ્વામીજી ને બધા સંતોને આવતા થયા, અને આ સાઈડ સાહેબનું તો બધું હતું જ. એટલે વોઝ સો ફ્યુચર પ્લાનિંગ. I mean, my main point was કે કાકાજીનું so much future planning કે 5 મિનિટના અંતરે મંદિર થશે અને આવો લાભ મળશે. So really, really fortunate, that we are so fortunate. So જય હો, જય હો, જય હો કાકાજીની જય હો. એટલે nice. And last thing that I want to say is, reading from the book, I really came to know, like Swamijini side, we have a lot of pravachanma. Swami goes into Sakshatkar, before Sakshatkar, Kakajinu. Lot of Mahima. But now reading from Papaji's book, he came after Sakshatkar, so he tells so much about the Agri-Orient and how he embraced himself into the satsang. Gunat Samaj ki vite rachayo, so much. And the one thing that I learned, and I want to do it, is ke karta harta apan sakshat marya ai che. From reading the book from Papaji, ke so much ke Yogi Bapas kar, Yogi Bapas kar, Yogi Bapas kar che. Each and every prasang, prasang, So અમે માનીએ છીએ દિનકર અંકલ કે કરતા કરતા આપ છો અમારા જીવનમાં, પણ જે 100% તમે કહેતા હતા ગઈકાલે કે કે ગો ટુ ધી 100%, that's what we want to reach. અને just to end, કાકાજીનું કેવું પ્લાનિંગ હશે જોરદાર કે till today where I am living, 5 જ મિનિટના અંતરે we have Desplan મંદિર. એટલે Kakaji's blessing never, if he said, thanks to my mom too, કે આવું માંગી લીધું. અને really thank you દિનકા. હું વિચાર કરતો હતો કે ભાઈઓ મંદિર ગોતતા હતા તો going to Shamberg, this, there. I was thinking કે I might have to move to close into the 5-minute area. પણ thank you દિનકર અંકલ કે તમે ડેસ્પ્લેનમાં જ મંદિર કર્યું છે. So really, જય હો, જય હો, જય હો દિનકર અંકલની જય હો. Thank you. જય સ્વામિનારાયણ.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે નિર્ભીકભાઈ સરસ કાકાજીના સાથે જે આશીર્વાદ મળી આની વાત કરી. એટલે ગુરુજી એક સરસ વાત સમજાવતા હતા કે સત્યવાદી કોને કહેવાય. એટલે એક વેદો અને આપણા જૂના શાસ્ત્રો પ્રમાણે જઈએ તો જે સત્ય બોલે એ સત્યવાદી. તો ગુરુજી કે ના, એવું નહીં, કે જેનું બોલેલું સત્ય થાય એ સત્યવાદી. એટલે સરસ કાકાજીને સરસ આશીર્વાદ મળ્યા નિર્ભીકભાઈને. અને એવા ઘણા બધા કેસો છે કે આપણે પિન્ટુભાઈના દાદી હતા કે ભાઈ પાણીનો તંગી છે, કે તમને એવું ઘર મળશે કે ત્યાં 24 કલાક પાણી આવશે. તો એમને ત્યાં એવું 24 કલાક પાણીની સગવડ થઈ ગઈ હતી. એટલે સરસ કાકાજીના એવા ઘણા બધા આશીર્વાદો ઘણા બધા ભક્તોને મળ્યા છે. નાવ હવે જે આપણા જે સ્પીકર છે, he has 2 lovable children, Richa and Rishi, and he is the son of Her Excellency Linaben. And we'll call upon stage Bhavesh Bhai to give us boost in this morning. Bhavesh Bhai is a manager at Motorola, so we'll also get some technical aspect of this spiritual conference. Please welcome Bhavesh Bhai. Now is Google, so we're going to have some Google searching. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. So I was talking to the ભાઈઓ કે કાકાજી ને પપ્પાજી વિશે શું વાત થાય, અને એવું એક ટોપિકની વાત કરી. જ્યારે પંકજભાઈ વાત કરી તો મેં કીધું પંકજભાઈ કોઈ સ્પેસિફિક ટોપિક આપો એમ. ઇટ્સ વેરી જનરલ. મેં કીધું કાકાજી વિશે વાત કરવી તો બહુ, મેં કીધું કે આઈ મીન ડુંગર અને લાઈક યુ હેવ ટુ પિક અપ કોઈ સ્પેસિફિક કોઈ પોઈન્ટ પર આપણે જે ફોકસ કરી શકીએ એવું આપો એમ. પછી હું અમિતભાઈની વાત કરતો હતો. મેં અમિતભાઈને કીધું કે તમે જે લાસ્ટ યર વાત કરી હતી જે 1-1.5 કલાકનું, મેં કીધું કે એ અગર ખાલી વિડીયો લગાડી દઈએ આપણે તો દેટ વુડ બી ધ એન્ડ ઓફ ધ શિબિર એમ. કે કાકાજીનો મહિમા એનાથી વધારે તો કોણ ગાઈ શકે એમ. અને આઈ એકચ્યુઅલી મને પછી વિચાર આવ્યો, મેં છે ને તો મારી નોટ્સ જોતો હતો કે લાસ્ટ યરની તો મેં અમિતભાઈની બધી લખી હતી. એટલે આઈ વુડ લાઈક ટુ ટોક અબાઉટ એટલીસ્ટ 2-3 મિનિટ. મેં કીધું જસ્ટ વોટ અમિતભાઈ ટોક. અને જે લોકોએ આ વિડીયો ન જોઈ હોય તો પ્રાર્થના કે તમે ખરેખર આજે કાલે જ્યારે હોય કાં તો આપણે બ્રેકમાં પણ મેં કીધું કે લગાડજો, કે જે કાકાજીનો જે મહિમા જે ગાધો અમિતભાઈએ. સો આઈ વિલ જસ્ટ ગો થ્રુ ઓલ ધ પોઈન્ટ્સ. કે ધ વે આઈ ટુક ધ સ્પીચ વોઝ કે કાકાજીએ કેટલું કેમ ધ ફર્સ્ટ થિંગ્સ હી ડીડ ઇન સમાજ એમ. હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ડુ ધીસ, હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ડુ ધીસ એમ. તો સૌથી પહેલા આવે તો કાકાજી શાસ્ત્રી મહારાજનું સ્ટાર્ટ થયું. શાસ્ત્રી મહારાજ કોઈને પોતાને અડવા પણ નહોતા દેતા નોર્મલી. એમનો એવો સ્વભાવ જ હતો. પણ કાકાજીએ જે એમને સેવા આપીને જે રાજી કર્યા, તો કાકાજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ગેટ ચંદન ભેટ વિથ શાસ્ત્રી મહારાજ. ફર્સ્ટ વન. એટલા રાજી થયા. અને આપણે તો ખાસ પવઈમાં આપણે એ પ્રસંગ પણ રાખ્યો છે. દેટ વોઝ વન. સેકન્ડ, કાકાજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ગેટ સમાધિ ફ્રોમ યોગીજી મહારાજ. આપણા ગુણાજી સમાજમાં ના પહેલા થયું હતું ના કે પછી થયું છે કે એવી જે સમાધિ, જ્ઞાન સમાધિ, જે આપણે લાસ્ટ યરનો આપણો ટોપિક હતો. પણ કાકાજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ગેટ સમાધિ ફ્રોમ યોગીજી મહારાજ. થર્ડ, કાકાજી ફર્સ્ટ પર્સન ટુ ગો અબ્રોડ. ગુણાતીત જ્ઞાન જે બહાર આપણે ઇન્ડિયાથી બહાર કરવા માટે ફર્સ્ટ વન ટુ ગો અબ્રોડ. ટુ ધ પોઈન્ટ જે આફ્રિકાની વાત કરી અમિતભાઈએ, ઇટ વોઝ કે કાકાજીએ જઈને જે બાપાનો મહિમા જે ગાધો, તો બાપા જ્યારે આફ્રિકા આવ્યા 200 કાર બાપાને લેવા આવી હતી. 200 કાર. કેન વી, આ તો આપણે તો ઘણી વાર આપણે પોતાના મહિમા ગાઈએ, દિનકર અંકલને આવી રીતે વાત કરીએ, પણ કેન યુ ઇમેજિન કે જે પુરુષને કોઈએ જોયા જ નહીં હોય બાપાને, અને એને 200 કાર લેવા જાય, એટલે કાકાજીએ શું લેવલ સુધી મહિમા ગાધો હશે? કેન વી ઇમેજિન? ચોથો, પછી કાકાજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન. જ્યારે બાપાએ પછી કીધું કે આપણે બધાને ધર્મયાત્રામાં લઈએ, પહેલું કે કાકા આપણે છપૈયા જોઈ છે, યાત્રા કરવી છે, ફર્સ્ટ વન કે તમે કરો બધું અરેન્જમેન્ટ. તો કાકાજી અને પપ્પાજી વર ઇન્વોલ્વ ઇન ધેટ. ફિફ્થ વન, કાકાજીનો
જે આપણે બાપાનો ફર્સ્ટ બર્થડે ઓર્ગેનાઇઝ રીતે કર્યો હતો એમાં કાકાજીનો ભાગ હતો મેન, કે કાકાજીએ ફર્સ્ટ બર્થડે બી ઓર્ગેનાઇઝ, કે બાપાનો મોટો બર્થડે આપણે ઓર્ગેનાઇઝ રીતે કરીએ. છઠ્ઠું, 51 સાધુની વાતો આવી તો કાકાજી વોઝ ઇન ધ પાયા. જે સાહેબે પણ વાત કરી હતી કે 51 સાધુમાંથી 45 કે 47 સાધુના તો પપ્પા મમ્મી બધાને મળીને કાકાજીએ પર્સનલી વાત કરી હતી કે તમારા દીકરાને સાધુ બનાવવા છે. એકો એક સાધુ તમે જે બધા જોગ આ તો આપણે આઈ વોઝ જસ્ટ વેન આઈ વોઝ લિસનિંગ ટુ ધીસ લાસ્ટ યર આઈ વોઝ, જે મેગ્નેનિમિટી કાકાજીની છે, આપણે તો શું હવે હે કાકા તારા ઋણનું વિચાર હું કરું, વાળી શકું કદી ના, એ કરાર હું કરું. ઇટ ઇઝ ટ્રુ એટ એવરી સિંગલ લેવલ. 7th, કાકાજીએ પછી બહેનોનું ચેપ્ટર આવ્યું ત્યારે પપ્પાજીને કાકાજીને કીધું તો ફર્સ્ટ મોમેન્ટ ઇન અવર ગુણાતીત સમાજ ટુ ફોર ધ બહેનોસ, એમાં કાકાજી એન્ડ પપ્પાજી ટુક ધ પાર્ટ. એમાં દે ડ્રોવ ધ પાર્ટ, રાઈટ. કે અને આપણે ઓફકોર્સ આપણું વિમુખ પ્રકરણ ને બધું આવ્યું, પણ દિસ બાપાના ફોટા ને બધું પણ છે બુક્સમાં, રાઈટ. કે બાપા પોતે, બાપાને પ્રમુખ સ્વામી પોતે ગુણાતીત જ્યોતના ફાઉન્ડેશન સેરેમનીમાં એ લોકોના ફોટા છે. નેક્સ્ટ, ફર્સ્ટ યુવકોનું આવ્યું. ફર્સ્ટ વન કે આપણે બાપાનું ડ્રીમ હતું કે આપણે યુવકોને આગળ કરવા છે. તો અગેન ફર્સ્ટ કાકાજીને કીધું કે તમે જાઓ, તમે વિદ્યાનગર જાઓ, સાહેબ બધા આવા નાના યુવકો તમે તૈયાર કરો બધાને. કાકાજી વોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ટુ ડુ ધેટ. બધું છોડીને બધા યુવકો પાસે. નેક્સ્ટ, એટલે પછી એમાંથી કર્મયોગી યુવકોનું આખું એક આપણું સરસ મંદિર થયું. દિલ્હી, બાપાની ઈચ્છા બહુ હતી કે દિલ્હીમાં મંદિર થાય, તો કાકાજીએ મુકુંદજીવન સ્વામીને તૈયાર કર્યા. ફર્સ્ટ વન કે નોર્થમાં આપણું જે કાકાજી આખું આજે ધ હોલ સમાજ, દિલ્હી સમાજ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. આપણે તો ગુજરાત ને બધું આપણે યુઝ ટુ છીએ. દિલ્હી સમાજ ઇઝ અ હોલ પંજાબી સમાજ, પંજાબનો. એન્ડ યુ સી ધેર ડેડિકેશન. ને આપણે જે લાસ્ટ યરનો સામયો જોયો હોય તો યુ કેન ટેલ કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ મહેનત ગુરુજી હેઝ ડન અને વોટ વોઝ કાકાજીઝ વિઝન. નેક્સ્ટ, પછી કાકાજીને અમેરિકામાં, તો અગેન અમેરિકામાં સ્પ્રેડ કરવું હતું. કાકાજી કેમ ટુ અમેરિકા, હી ફાઉન્ડ દિનકર અંકલ એન્ડ ધેન કાકાજી ઓલ્સો સેડ કે આવા 5 દિનકર અંકલ જેવા થયા તો આખું બ્રહ્માંડને સત્સંગ કરાવ્યું એના બરાબર છે. નોટ ઓનલી ધેટ, સાહેબ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમેરિકા આવ્યા, કાકાજી બ્રોટ એમ ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને પછી દિનકર અંકલનો પ્રસંગ પણ છે અલખાટમાં ને બધો. નેક્સ્ટ, પપ્પાજીને પણ લંડનમાં પહેલી વાર કાકાજી લઈ ગયા કે તમે ત્યાં જઈને બધાના ભક્તોને આનંદ કરાવીએ. નેક્સ્ટ, સ્વામીજી પણ જ્યારે ફર્સ્ટ આવ્યા તો સ્વામીજીને ફર્સ્ટ વોકિંગ એન મંદિરે સ્વામીજી ગયા, કેમ કે એમને એવો મહિમા હતો કે જો દિનકર અંકલ અહીંયા છે અને ફર્સ્ટ એમને કીધું કે ફર્સ્ટ શિકાગો ઉતરીને વોકિંગ એન મંદિર જવું છે. સો આ તો આઈ થિંક અમિતભાઈની મેં 1.5 કલાકની મેં કદાચ 5 મિનિટમાં વાત કરી હોય, પણ એક તમે જુઓ કે ક્યાં આપણા જે આપણે 4 વિંગ સમાજ કહીએ છીએ કે એમાં કાકાજીએ શું દાખલો કર્યો છે. There was all. પછી there was just one aspect of it. પછી મને કીધું હું શું વાત કરું, હું કેવો ટોપિક લઉં. એટલે પછી મને વિચાર આવતો હતો કે જે મને અત્યાર લાસ્ટ બે વર્ષથી જરા બોધર થઈ રહ્યું છે મારા પોતા માટે કે હાઉ આઈ એમ પ્રોગ્રેસિંગ. તો 2 વર્ષ પહેલા નિર્ભીકભાઈના લગ્ન થયા હતા, ત્યારે 1.5 વર્ષ પહેલા, ત્યારે આપણે એક સરસ વાત થઈ હતી. મેં કીધું કે આપણું એવું એક કુટુંબ થયું છે અને આપણો એવો કુટુંબ ભાવની એક એવી ભાવના છે કે આપણે બધા કુટુંબ તરીકે વર્તીએ. આ મેસેજ હવે આપણે જોઈએ તો આપણા ગુણાતીત સમાજમાં ગુરુજીએ પણ લાસ્ટ વાત કરી અને લાસ્ટ 2-3 વર્ષના આપણે સામયા જોઈએ ને, પપ્પાજીનો સામયો હતો, ભક્તિ મહોત્સવ, પછી ગુરુજીનો સામયો ત્યાં થયો, બધામાં આપણે વી આર સીઈંગ કે આખો એક આપણો સમાજ સારા સાથે આવી રહ્યો છે. સર્વદેશીયતાની વાત છે. દિનકર અંકલ છે, સ્વામીજી છે, સાહેબ છે, બધા એકો એક પ્રસંગમાં જઈને એવો એક સર્વદેશીયાનું એક એન્વાયરમેન્ટ આપણે હવે આપણને લાગે છે એવું, જે બધા વચ્ચે એમ લાગતું. પછી મેં કીધું કે ચાલો સરસ, આપણું સમાજમાં તો આટલું સરસ થઈ રહ્યું છે. પછી આઈ વોઝ થિંકિંગ કે ખાલી આપણો શિકાગોનો સમાજ 150 જણા જે શિબિરમાં આવ્યા છે એમાં કેટલો કુટુંબ ભાવ આપણે કરીએ છીએ. અને ધેટ્સ વોટ વોઝ બોધરિંગ મી. એટલે પછી હું વિચારતો કે આર વી રિયલી, કે ફર્સ્ટ જ વાત આજે આ વખતે શિબિર સ્ટાર્ટ થઈ, અમે લોજિંગની વાત આવી તો હું ને પંકજભાઈ ભેગા હતા. મેં કીધું ભાઈ આ વખતે થોડું ઇઝી કરી નાખીએ કે આપણે બધાને છે ને ફેમિલી તરીકે બધાને જેટલા બને એટલા બધાને ફેમિલીને સાથે કરીએ. એટલે મને થયું કે આપણે ચાલો આ વખતે સરસ થયું આપણાથી લોજિંગ એકદમ. પેલા આઈ વોઝ થિંકિંગ ઇન ધેર માય માઇન્ડ કે એકદમ આ વખતે શું બધા રાજી રહેશે, એકદમ બધા ખુશ થઈ જશે. હવે ફર્સ્ટ જ વાત કે આપણે વી ટુક અ સ્ટેપ બેકવર્ડ્સ, પહેલા જ કે વી ટુક અ સ્ટેપ બેકવર્ડ્સ. અને આઈ વોઝ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ. મેં કીધું કે એમાં ફર્સ્ટ ઇટ વોઝ નોટ ઇવન પંકજભાઈ ફોલ્ટ, ઇટ વોઝ માય ફોલ્ટ, બીકોઝ ભાઈ પાસે હું શું પ્રી ડિટર્મિન. મેં કીધું ભાઈને આપણે કન્વિન્સ કરવા હોય
તો બધું તૈયાર કરીને જ લઈ જઈએ. અને ભાઈને કહેજો ભાઈ મેં બધું કરી નાખ્યું છે, હવે તમે ખાલી એના પર સાઇન કરી નાખો એમ. એવું એવી રીતે જ હું ગયો હતો ભાઈ પાસે. ઇટ વોઝ માય પ્લાનિંગ કે મારી ઈચ્છા એમ હતી કે ચાલો આ વખતે બધાને સરસ થાય અને ભાઈને પણ ઓછો કામ આવે તો હું પોતે બધું કરીને લઈ જાઉં એમ. પણ પછી આઈ વોઝ થિંકિંગ કે આ દિનકર અંકલનો એક મેસેજ હતો અને સ્વામીજી ને દિનકર અંકલ બધા દે ઓલ સે કે આપણે શિબિરમાં શું કામ આવીએ છીએ. વી કમ ટુ શિબિર કેમ કે ભગવાનના ટાઈમમાં પણ એવું હતું કે ભગવાને સામયા અને શિબિર શું કામ કરતા હતા કે હળી મળીને ભક્તોને એકબીજાના આપણા સ્વભાવ નીકાળવા માટે આ સામયા થઈએ છે. ને તો તમે આ તો આપણે ફ્રાઈડે સભાએ થાય છે પણ ધીસ ઇઝ ચંદ્રિકાબેનને ધન્યવાદ. આટલા મેં બધાને કીર આપીને સીએમ અંકલ ચંદ્રિકાબેન શી વોઝ ધ ઓનલી વન હુ કમ્પ્લેન. એ કે શું કરો તમે અમને સાથે રાખ્યા, એ કે આટલા વર્ષોથી સાથે જ રહીએ છીએ, આ શિબિરમાં તો એકવાર ચાન્સ મળ્યો કે બીજા બહેનો સાથે રહેવાનો. તો હું ને વંદનભાઈ હસી રહ્યા. મેં કીધું ધન્યવાદ તમને ચંદ્રિકાબેન કે તમે એવું બોલ્યા. એટલે દિનકર અંકલની ખરેખર અંદરની ઈચ્છા હતી એ ચંદ્રિકાબેનમાંથી નીકળી કે આપણે આવ્યા છે અહીંયા કે પોતાનું આપણે ખરેખર સ્વભાવ કાઢવા આવ્યા છે. અને આપણે વી આર નોટ ડુઈંગ ઇટ. આઈ થિંક એટલીસ્ટ દિનકર અંકલનો મેસેજ હતો અલ્ટિમેટ, રાઈટ. અને ઓફકોર્સ વ્યવસ્થા અલગ છે કે નાના છોકરાઓ એને બધું કરીએ પણ ધેટ વોઝ હિઝ મેસેજ એન્ડ આઈ વોઝ ટેકિંગ ઇટ કે this is a lesson for me too. એટલે સોરી પંકજભાઈ, this was my force this time, પણ this is an improvement for us next time. કાકાજીની લાઈફમાં લઈએ તો કુટુંબ ભાવ માટે કાકાજીને શાસ્ત્રીની વાત કરી અને કાકાજી ટુક ઇટ ટુ ધ ફૂલ એક્સટેન્ટ. જે ફેમિલી બેઝ જોયા પછી ઇવન કાકાજીના બીજા એપિસોડ લઈએ આપણે બધાને ખબર જ છે બધા કે જ્યારે કાકાજીને બદામ આપી યોગી પપ્પાએ, કાકાજીને એવું હતું જ નહીં કે હું એકલો કરું, હું એકલો જ બધાને આપ્યું કે હું જ્યોતિબેન ટળાબેન કે બધા જ આનંદ કરે, બધાને જ બદામ આપ્યું કાકાજીએ. પણ હિઝ પહેલાથી જ એમનો મેસેજ હતો કે બધાને જે મને આનંદ મળે બધાને આનંદ એવો મળે. અને આપણે કાલે ઈલાબેને સરસ વાત કરી કે આ બધા પ્રસંગો છે આપણે કરીએ. ઘણી વાર આપણે કહીએ કે આ કાકાજીની બુક લાસ્ટ યરે કરી અને પછી આ બધા પ્રસંગો શું હોય એક ને એક. હું અમિતભાઈને પણ અમે કાઇન્ડ ઓફ નોટ કે આમ ટોણાની એમ વાત કરતા કે શું તમે અમિતભાઈ એકને એક કરાવો છો પાછું. ઇટ્સ માય અંદર. પણ આઈ વોઝ થિંકિંગ ઈલાબેને સરસ કીધું કે આ બધા પ્રસંગો જ્યારે આપણે આ પ્રસંગોનું ખ્યાલ હશે, જ્યારે આપણા લાઈફમાં એવો પ્રસંગ આવશે તો આપણે આ પ્રસંગને એઝ અ બેઝ લાઈન મૂકશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ચલો હાઉ કેન આઈ ઇમ્પ્રુવ ઓવર ઇટ, હાઉ કેન આઈ કે કોઈ મારી દિનકર અંકલે ફર્સ્ટ વાત પછી એ પણ કરી કે કોઈ પણ આવે એનીબડી કમ્સ વિથ એની ઓપિનિયન. જે કલ્પેશભાઈનો ટોપિક હતો ઇન ધ કાર કે આઈ જસ્ટ હેવ ટુ સ્ટેન્ડ બેક એન્ડ લિસન ટુ હિમ એન્ડ ધેન નોટ કમ્પ્લીટલી ગીવ માય જજમેન્ટ વિચ વી ઓલવેઝ ડુ. અને દેટ વોઝ સો અગેન ધીસ વોઝ ધ સેમ થિંગ આઈ વોઝ થિંકિંગ કે ઈલાબેન વાત કરી કે એ પ્રસંગો આપણે શું કામ આપણે અને સ્વામીજી કે છે ગુણાતીત પુરુષના તમારે લાઈફમાં ડૂબવું પડે, ખરેખર ડૂબવું પડે તો જ તમે આવા પ્રસંગ આવશે તમે એમને ફેસ કરી શકશો. સો દેટ વોઝ વન અધર થિંગ. પછી એકચ્યુઅલી મને આની સાથે નહીં જામે. આ બધી વાતો આપણે કરી ને કે મને આની સાથે નહીં જામે તો એના પર એક સરસ ફની વાત થઈ કે હમણાં સાધક સ્વામી છે ને આપણે વોટ્સએપ છે એના પર બધા મેસેજીસ મોકલે છે, સ્વામીજીના પિક્ચર મોકલે છે. અને સરસ શું હમણાં લાસ્ટ 15-20 દિવસથી એમને ઓલા લગભગ મહિનો થયો ઓલા સ્વામીજીના સરસ નાના ઓલા કંઈક 5-10 મિનિટના 5-10 મિનિટ્સના ઓલા મોકલે છે પ્રસંગો બોલવાના કે 94ના 95ના અને વિડીયોઝ પણ મોકલે છે એટલે આપણે સ્મૃતિ પણ થાય. તો એમાં એક વાર સાંભળતો હતો હમણાં વચ્ચે. સો એક હરિભક્ત આવ્યા સ્વામીજી પાસે ખાનગીમાં અને કે સ્વામીજી મને આની સાથે નહીં જ ફાવે. સ્વામીજી કે શું ખરેખર આપણે તો દાસનું છે ને તમે શું કહો છો. પણ અડધો કલાક સ્વામીજી કે હી જસ્ટ ટોક અબાઉટ કે આઈ વિલ નોટ ગેટ અલોંગ વિથ હિમ કે મને આની સાથે નહીં જ ફાવે. તો સ્વામીજીએ બધું સાંભળ્યું ને બધું આ ને તે ને ઘણી બધી વાતો થઈ. પછી અડધો કલાક પછી સ્વામીજીએ પૂછ્યું તો હવે આપણે શું કરશું. તો હરિભક્તે જવાબ શું હતો, તમે જેમ કહો એમ કરશું. સ્વામીજી એટલા હસ્યા અને આઈ વોઝ ઓલ્સો લાફિંગ. મેં કીધું આપણું એવું જ છે કે આપણે એવું જ છે કે આમ કે મને આની સાથે નહીં ફાવે તો જે કે તમે ઉત્તર કાઢો તો આપણે કે ના ગુરુ તમે કહો એમ કરશું. હવે એની શું કેમ કરશું એ તો ખબર જ છે શું કે એમનું કહેવાનું છે. એમનું કહેવાનું તો એ જ છે કે ભાઈ દાસના દાસ બનો, એની સાથે તમને નહીં ગમે એવું. બીજું એક આવ્યું હતું કે મને આની સાથે નહીં ફાવે તો દિનકર અંકલે ઘણી વાર કે ભાઈ તું અક્ષરધામમાં જઈશ તો તું શું કરીશ. એ વખતે અક્ષરધામમાં છે ત્યારે તમે શું વાત કરવાના હતા એની યારે. તમે એમ કહેશો કે મને આની સાથે નહીં ફાવે એ કે હું ઓલા ખૂણામાં મહંત સ્વામીની કેસેમાં સાંભળતો તો હું ઓલા ખૂણામાં બેસીશ, તમે આ ખૂણામાં બેસશે. એ ભાઈ અક્ષરભાઈ દમમાં ખૂણા જ નથી. તો પણ આપણે ખરેખર વચ્ચે પણ એક વાત ભગવાને પણ
વચનામૃતના ઘણા બધામાં કીધું છે, રાઈટ. પ્રથમ 27માં પણ કીધું છે કે સાધુ માટે નિયમો કીધા છે કે સાધુ તો બધા જ ઇન્સલ્ટ ટોલરન્ટ કરે ને. અને પછી આપણે સુંદરૂતમાં પણ યોગી બાપાએ પણ કીધું છે કે ટોલરન્સ ઇઝ અ ગ્રેટ વર્ચ્યુ. કે આપણે સ્વભાવ કાઢવો હોય તો ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ટેકનિક. કે સ્વભાવ તમે આમાં રહેશો. જૂના જમાનામાં બધા સંતો જતા હતા, બધા ભાગી જતા હતા અને જંગલમાં જતા હતા અને કેટલી બધી વાતો છે કે દે લેફ્ટ ધ સિવિલાઇઝેશન કે ભાઈ મારે મારું બધું કાઢવું છે. પણ દે ડીડ નોટ ગેટ રીડ ઓફ ધેર સ્વભાવ. દે ડીડ નોટ. ધ ઓનલી વે ટુ ગેટ રીડ ઇઝ કે તમે આમાં રહો, ભક્તો સાથે મળો. That's the only way to get rid of it. I think, uncle, this time really, I was thinking as a group, okay, how are we going to continue doing it together? એકલા કરશું ને બરાબર. પણ that was one of the questions I had. I talked to Pinto Bhai also yesterday. કે as a group, how are we going to move together? So I'm thinking, બધા કે દાસના દાસ ને કોઈ નેગેટિવ નહીં. જો પ્રથમ પ્રભુ પછી પગલું બધું એકો એક સૂત્ર. અને ગઈકાલે આખી સ્વરૂપ નિષ્ઠાની વાત આવી સરસ કે યથાર્થ સ્વરૂપ નિષ્ઠા. એવરીથિંગનો મેસેજ ઈ જ છે કે આપણે એકબીજા હારે અગર ઇન્ટિમેટ નહીં થાય, એકબીજા હારે આપણી અગર વર્તન નહીં ચેન્જ થાય તો કેટલું પણ ખૂણ્યું જ્ઞાન લો. નોલેજ ઇઝ એબન્ડન્સ. આટલા શિબિરોમાં આવ્યા આટલા વર્ષોથી બધું નોલેજ ઇઝ એબન્ડન્સ કમિંગ. આટલું બધું ભર્યું છે અંદર. પણ પપ્પાજીને એક વાક્ય હતો, રાઈટ, કે લેટ યોર એક્શન સ્પીક ફોર યુ. અગર આપણા વર્તનમાં ઇફ યોર એક્શન્સ આર નોટ રિફ્લેક્ટિંગ વોટ યુ આર લર્નિંગ તો પછી ઇટ્સ ઓલ યુઝલેસ. યુઝલેસ તો નથી, ચાલો આઈ વુડન્ટ સે યુઝલેસ. બધા અહીંયા આવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, પણ જે હાઈએસ્ટ લેવલનું જે દિનકરણ કહે છે કે આપણે 100% જવું છે એ નહીં મળે. વિલ ગેટ 70%, 80%. એ બધાને માર્ક્સ તો મળશે જ બધા. બિકોઝ આપણે બધા સત્સંગમાં છે, સાથે રહીએ છીએ, ભેગા થઈએ. રાતના અમે લોકો બધા ગેમ રમતા હતા તો ઇટ વોઝ અ નાઇસ ગેમ. છોકરાઓની એટલી સરસ. I thought it was a good game because 2 કલાક, 2.5 કલાક છોકરાઓ બધા ભેગા, ડિફરન્ટ એજ ગ્રુપ, જેને જે રીતે ઇન્ટરેસ્ટ હોય બધા કરતા હતા. એટલે આઈ વોઝ રિફ્લેક્ટિંગ કે સરસ, ચલો બધા એટલીસ્ટ ભેગા થઈને આટલું સરસ કરે છે. પછી બધા રાતના કંઈક 10 મિનિટ બધા ડાન્સ કર્યું ને કંઈક ગાંડાગીરી કરી. પણ આઈ વોઝ થિંકિંગ કે ધ આઈડિયા વોઝ, અને આજે શૈલેષભાઈ બેઠા સવારના હું વાત એ જ કરતો. મેં કીધું કે ભેગા થઈને આનંદ કરવો છે આપણે લાઈફમાં. આપણે બધા એવા તો નથી કે કોણ મૂવી નથી જોતું, હાથ ઊંચું કરો. બહુ ઓછા હશે, રાઈટ, 1-2 હશે, રાઈટ. અને આઈ એમ નોટ, તો પ્રકાશભાઈને મેં એ જ કીધું કે જે કંઈક કરવું છે, આનંદ કરવો છે તો ભેગા થઈને કરીએ. શું કામ ન કરીએ? કરવું તો છે જ બધું આનંદ. બધાને જ ખાવું પીવું છે, બધાને જ મૂવી જોવા છે, બધાને જ રેસ્ટોરન્ટમાં જવું છે, બધું જ કરવું છે. પણ ભેગા થઈને કેમ ન કરીએ? કેમ કે ભેગા થઈને જે કરશું એનો ઉઠાવ અલગ આવશે. કે આપણે એકલા કરવું છે એ પણ બરાબર, પણ અને દેટ્સ વોટ આઈ વોઝ સીઇંગ. રાતના જે બધું જરા છોકરાઓને, બીકોઝ વી ક્રોસ ધ એજ બેરિયર, right? We crossed the age barrier. From 10-year-old to maybe 50-year-old, right? We were all enjoying together. And that's what સત્સંગમાં આવીને આ બેરિયર જ કાઢવાના છે, રિયલી. અને ધીસ ઇઝ અગેન, આ બધી વાત હું મારી માટે પણ કરું છું. બિકોઝ ઇન ધી એન્ડ પછી એક વાક્ય પણ આવ્યું કે પપ્પાજીએ કીધું કે જીવમાં અભાવ નહીં લેતા. અને મને પછી વિચાર આવ્યો કે જ્યારે જસુબેન આવ્યા હતા વોકિંગનમાં, તો જસુબેને એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ, આઈ થિંક બધાને ખ્યાલ પણ છે. જસુબેન કે અમે લોકો પપ્પાજીને કમ્પ્લેન કરવા જઈએ કે પપ્પાજી અમને આ બેન આમ કર્યું ને આમ કર્યું ને આમ કર્યું, તો પપ્પાજી કે તમે સવારના કોની પૂજા કરો છો? તમે બધી રાખો છો ને મૂર્તિઓ બધી? તો કે ના પપ્પા તમે કરો છો. કે એક કામ કરો, તમને એમ લાગે છે કે ઈ બેન કરતા હરતા છે તો એની મૂર્તિ રાખો સવારના. તમને એવું લાગે છે કે મારે આની સાથે નહીં જામે, એટલે તમે શું માન્યું કે કરતા હરતા ઈ ભાઈ છે કે ઈ બેન છે, રાઈટ? તો પપ્પાજી એમને, એટલે મને આઈ વોઝ વેરી હેપી વિથ ધેટ એક્ઝામ્પલ. મેં વિચાર્યું કે આ કેવું સરસ આન્સર આપ્યો પપ્પાજીએ કે ખરેખર તમે માનો, કરતા હરતા કોને માનો છો? તમે ખરેખર તમારા ગુરુને આર યુ ટ્રીટિંગ કે યોર ગુરુ ઇઝ ધ ઓલ ડુઅર? અગર એ માનતા હો તમે કે કરતા હરતા એ છે, તો પછી એમ કેમ નથી માનતા કે આ જે મુક્ત મારી સામે આવ્યો, કે આ સેવામાં મારી સામે જે દિનકર અંકલ સેડ કે પુટ યોર જજમેન્ટ અસાઇડ. વાય કાન્ટ વી થિંક લાઈક દેટ? અને દિનકર અંકલ નથી થતું, ઓનેસ્ટલી નથી થતું. અને હું મારી વાત તો કરું છું કે જ્યારે પ્રસંગ આવે છે, કાલે પણ આવ્યા થોડા ને વટેવર, આઈ મીન આવવાના જ છે પ્રસંગો. અને પછી મેં કીધું કે આ તો દિનકર અંકલ તમે ટેસ્ટ લઈ રહ્યા છો આ લોજિંગમાં, મેં કીધું કે નથી જામતું ને. એટલે પછી મેં કીધું આપણું તો હવે શું છે કે વી વોન્ટ ટુ ગેટ થિંગ્સ ડન ને મૂવ થિંગ્સ સ્મૂથલી. પણ આવા પ્રસંગમાં અગર અમે જ ફેલ થશું તો પછી હવે ઇટ્સ જસ્ટ એવરી યરનું સેમ ને સેમ. ધ આઈડિયા ઇઝ કે વી વોન્ટ ટુ કલેક્ટિવલી કિચનની સેવામાં આઈ હિયર ઓલ ધીસ ઇન્સિડન્ટ્સ, આમ છે તેમ છે, નથી ફાવતું, આની સાથે નહીં ફાવે, આમ કરશે તેમ કરશે. પછી મને વિચાર આવે કે ભાઈ તમે આ સ્વભાવ
તમે આ પર્સનમાં જોશો પછી નેક્સ્ટ બીજામાં જોશો, અને ધેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે જે સ્વભાવ તમે આજે હરિભક્તમાં જોવો છો એ સ્વભાવ કાલે ભાઈઓમાં જોશો, અને એ જ સ્વભાવ કાલે પછી દિનકરંકરમાં જોશો, સ્વામીજીમાં જોશો, સાહેબમાં, કેમ કે એ સ્વભાવ તમારામાં છે જ, એટલે તમારામાં આવવાનો જ છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ ડેન્જર. કે આપણે એમ કે શું ફરક પડે છે, ઓલો કઈ સત્સંગ વચ્ચે પણ વાત થઈ સર કે સત્સંગનું જ કંઈક ખરાબ કરતો હોય અંદર, આપણને લાગે કે હવે સત્સંગનું શું ખરાબ કરે છે, એમ થોડી ચલાવી લેવાય, અને થાય વિચાર. એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી નેચરલ થોટ કે સત્સંગમાં રહીને કઈ તમે આવું કરો છો, એમ લાગે કે ભાઈ હવે બરાબર છે, બધું સત્સંગમાં ચાલવા તો બધું યાર, આમ કે થોડી સત્સંગમાં આમ ચલાવી લેશું આપણે કાર્ય કરતા જે સત્સંગના બધું વ્યવસ્થિત ચાલવું જોઈએ કે નહીં. ઇટ ઇઝ રાઈટ એન્ડ ઇટ્સ નોટ અ રોંગ થિંકિંગ, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે એલિવેટેડ થિંકિંગ ઇઝ કે ભાઈ ઇફ આઈ સી અ નેગેટિવ then that is going to stay in me. કે હું કોઈમાં પણ અગર આ જીવમાં અગર મેં કંઈક ગીરાબેન કીધું ને કે જીવમાં પપ્પાજીએ કીધું કે નાખી દીધું આ તમે એકવાર, પછી ખલાસ, પછી યુ આર ગોન ટુ કમ બેક, પછી તમારે નેક્સ્ટ લાઈફ લેવી હોય જે કરવું હોય. અને ખરેખર આપણે તો હવે નેક્સ્ટ લાઈફની તો આ લાઈફમાં કાકાજી બોલે કે અહીંયા અક્ષરધામ લેવું છે, 6 વર્ષે બોલ્યા હતા, વી રેડ ધ બુક્સ, બધા બુક્સ વાંચી હશે. આઈ મીન then we have to give up, we have to change. I have to change. એટલા મોટા પુરુષ મળ્યા છે દિનકરંક. અને એક સરસ સ્ટેટમેન્ટ હતું કે his magnanimity is infinite yet his humility is beyond our comprehension. એનો મહિમા તો કંઈક અપરંપાર જ છે, રાઈટ. અને આપણે એમ સમજીએ કે ભાઈ હવે મારો મહિમા નથી સમજતા, આટલું બધું કરું છું, આમ છે તેમ છે, રાઈટ. પણ સાથે એ મહિમાનો રીઝન શું છે? Because they are humble. Humility. Look at Dinkar uncle's humility. I mean, બધા હવે આજે મારે કોઈને કન્વિન્સ કરવા ન પડે કે દિનકર અંકલ સાહેબ સ્વામીજીનો મહિમા માટે મારે કન્વિન્સ કરવાની જરૂરત નથી. પણ બધાના લાઈફમાં તમે એક જોશો ને, વોટ ઇઝ ધ કી પ્રિન્સિપલ? દે આર હમ્બલ, દે આર હ્યુમિલિટી. દિનકર અંકલ ઋષિઓ તો ઋષિ સાથે પણ એટલું શાંતિથી વિચાર વચ્ચે ફ્રાઈડે સભા પછી વાત કરતી હતી તો આવ્યો લાગે ક્યાં ગાંડા એવું પૂછ્યા કરે છે. મારા મનમાં એવું જ આવે કે આ 10 મિનિટથી ઓલા સ્પેસ ડોમેન ને કંઈક અમિતભાઈ વાત કરી હશે તો દિનકર અંકલ એટલા શાંતિથી જવાબ આપતા હતા. એટલે મેં કીધું મારા જેવાને તો 5 મિનિટનું ઓલું રહેતું નથી. આઈ લૂઝ માય પેશન્સ. મેં કીધું લુક એટ હિમ. અને કેન આઈ ક્લેમ કે આઈ એમ બિઝીયર દેન દિનકર અંકલ? નો, આઈ એમ નોટ. રોજ હજારો ભક્તો એમને વાત કરતા હોય, ફોન કરતા હોય. હવે આપણે એમ લાગે કે હવે શું આપણે બિઝી છીએ, ઘણી વાર એવું લાગે. પણ આઈ વોઝ જસ્ટ લુકિંગ કે દે આર ગોઈંગ ટુ દેટ લેવલ. પછી કઈ કાલે હું ખાલી આઈ વોઝ લુકિંગ થ્રુ ધ ગૂગલ. મેં કીધું કે દિનકર અંકલમાં ઘણી છોકરાઓની પણ વાત કરી કે આપણે ગુસ્સાની પણ વાત આવી લાસ્ટ ફ્રાઈડે કે જસ્ટ બીવેર. દિનકર અંકલે કીધું બીવેર, છોકરાઓ પર ગુસ્સો કરવો એટલે બીવેર. અને પછી આઈ વોઝ રીડિંગ દેટ જસ્ટ બીકોઝ વી કેન ડઝન્ટ મીન વી શુડ. જસ્ટ બીકોઝ વી કેન ડઝન્ટ મીન વી શુડ. પછી આઈ વોઝ રીડિંગ થ્રુ ઇટ. મેં કીધું કે આ સરસ છે. મેં કીધું કે સૂત્ર અને ઘણામાં વપરાય છે કે જસ્ટ બીકોઝ આપણે ન્યુક્લિયર બોમ્બ છે બધામાં ન્યુક્લિયર ફેંકવાની જરૂર નથી, રાઈટ. ઇટ જસ્ટ દેટ વોઝ હાઉ ઇટ વોઝ ફ્રેઝડ. બટ just because I have authority over Richa and Rishi doesn't mean I should. I should just get angry at them. Yes, disciplining is one thing, but really am I? And I thought I was just giving my personal example. But Dinkar uncle, see, he's saying every Sabama is giving this Brahma Sutra. Actually, ek sutra lo ne, so it's all Brahma Sutra only. Everything he says is Brahma Sutra. But I was thinking, I was introspecting. A week I tried little better. I was at least not judging them right away. I tried. And I still failed, but I will keep trying, because unless I improve, unless I, and by chale kaikale ke emni agnya maro, and that's my last thing. I think I spoke over, but યથાર્થ સ્વરૂપ નિષ્ઠા થઈ એમની આજ્ઞા મારો. એમની આજ્ઞા શું છે કે એકબીજા હારે હળીમળીને રહો, પોઝિટિવ રહો. દિનકર અંકલનું એક મેસેજ લો લાઈફમાં તો કે ભાઈ આઈ નીડ ટુ બી પોઝિટિવ. અને પોઝિટિવ આઈ મીન ઇફ વી ડોન્ટ ડુ ધેટ, I mean, કેટલોય મહિમા રાખશું, કેટલોય કેવો દિનકર અંકલ સર્વોપરી, અમિતભાઈ સર્વોપરી, પિન્ટુભાઈ સર્વોપરી, બધા કેટલા બહુ સરસ. પણ અગર એની આજ્ઞા જે સિમ્પલ આજ્ઞા કહે છે કે પ્રથમ પ્રભુ બધામાં તું દિવ્ય, તારા ભક્તો દિવ્ય, પંકજભાઈ સમજાવે છે, અગર આપણે એટલું પણ નહીં કરીએ તો પછી એના ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા. થેન્ક યુ સીએમ અંકલ, તમે આટલા વર્ષોથી આવે છે. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ બેલ મોટલ ને આપણે ત્યાં વી વર ગોઈંગ ટુ દેટ મોટલ ને 20-25 જણા આવતા હતા, તમારા ઘરે કરતા હતા. મેં કીધું એવા ને એવા જ રહ્યા. 10 વર્ષ પહેલા એ જ મોટલમાં આવીને કર્યું અને આજે પણ એવા ને એવા જ રહ્યા. અને આજે દિનકર અંકલ ખરેખર બધા પર એવી કૃપા કરો કે વી વોન્ટ ટુ ચેન્જ તો બધાને થવું જ છે. અને સ્વભાવ એટલા આડા આવે છે સાચે સ્વભાવ. ને જેટલી વાતો કરીએ છીએ પણ એટલે ઇફ વી ડોન્ટ પુટ ઇટ ઇન એક્શન
અંકલ આપ હવે ગ્રેસ કરો, ગ્રેસ, બીકોઝ હવે આઈ થિંક બધા એફર્ટ્સ તો બધા પ્લીઝ કહેજો કે કરીએ છીએ એમ કહેજો, એફર્ટ્સ કરીએ છીએ પણ હવે there is a grace factor has to work. So આજે બસ ખરેખર આઈ એમ સોરી ઇફ આઈ સેડ સમથિંગ ઓવર, આઈ વોઝ જસ્ટ એનાલાઇઝિંગ માયસેલ્ફ. આ બધા હું મારી વાત કરું છું. ખરેખર મારે ઇમ્પ્રુવ થવું છે દિનકર અંકલ. આઈ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્રુવ. I really, I think we are a family and we are a divine family. We are a very, if એક તો માનજો કે આપણે બધા ડિવાઇન ફેમિલી છીએ. We are part of દિનકર અંકલ્સ ડિવાઇન ફેમિલી. We are so lucky. We are so lucky. You know, એ તો માનવા જેવું છે કે આપણે એટલા લકી છીએ. અને in this divine family, if we cannot get along, petty things માટે રોજનું આપણે એકબીજા હારે ઝઘડા કરીએ, it doesn't suit us. It doesn't suit him. I mean, આપણે શું પછી દિનકર અંકલના કહેવાય કે ઓ આપણે નાની મોટી વાતમાં કે ભાઈ મારે એક તમારા રૂમમાં નહીં રહેવાય, ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ મી. ઓકે, so દિનકર અંકલ, we have to change. We don't want to go step backwards. Next year we don't want to go step backwards. મેં કીધું કે I was joking. મેં કીધું કે હવે next year બધા ઓલ્ડ હારે એક યંગ લોકોને રાખી દેવા જોઈએ. You know, so I was telling all some of the kids, મેં કીધું you are going to stay with the bars next year. So but that's just one aspect. There is so many different sevas we are doing. Kitchen ma we are doing. Bhaiyon we are saying that they are so busy this time that we have to take their load off. We have to take their load off so they can focus. And Amit bhai ne Pintu bhai ne Suji bhai ne બધા આવીને વાત કરી શકે આપણને. So we have to take their load off. એટલે દિનકર અંકલ ખરેખર પ્રાર્થના કરીએ આજે બધાને ગ્રેસ કરજો. આજના જે ટોપિક હોય પ્લીઝ ટીચ અસ ધ વે કે હાઉ કેન વી ગેટ રીડ ઓફ સ્વભાવ. આપણે તો શીખડાવ્યું પણ છે કે ભાઈ કોઈનું તારે નેગેટિવ દેખાય તો 10 પોઝિટિવ લખો. અને આપે તો એટલી બધી ટેકનિકો આપી છે અને બધી ટેકનિકો ખ્યાલ પણ છે પણ પ્રસંગે નથી રહેતી. આપણું પ્રસંગે સ્વભાવ બહાર આવી જ જાય છે. દિનકર થોડી ગ્રેસ કરો, થોડું અમે એફર્ટ કરીએ અને તો જ આપણે આગળ એમ લાગે વી ફીલ કે વી હેવ એકોમ્પ્લિશ સમથિંગ એઝ અ ટીમ, એઝ અ ફેમિલી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે ભાવેશભાઈ સરસ બધા પોઈન્ટ્સ આપીને વાત કરી કે વી આર ડુઈંગ સો મચ બટ અવર સ્વભાવ ઇઝ નોટ ગેટિંગ ઇરેડિકેટેડ. ભાવેશભાઈ પછી સરસ સર્વદેશીયતાની વાત કરી. કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી બધા સર્વદેશીયતાથી જીવે છે. અને સર્વદેશીયતા સુજીભાઈ મેન્શન અર્લિયર કે ઇટ્સ નોટ કંઈક નવી વસ્તુ નથી. ત્યાં ગ્રીકમાં પણ કોસ્મોપોલિટન કે વી આર ધ સિટીઝન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. પછી આપણા લિટરેચરમાં પણ એવું છે વસુધૈવમ કુટુંબકમ, એવા બધા ઘણા. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ શિક્ષાપત્રીમાં એવું લખ્યું છે કે દ્રષ્ટવા શિવાલયાદિની દેવગારાની વર્તમની પ્રણમ્યતાદિ તદેવ દર્શનમ કાર્યમ આદરાત. કે રસ્તામાં જતા હોઈએ અને શિવાલય કે એવું દેવાલય આવે તો આપણે એને નમન કરવું, વી શુડ રિસ્પેક્ટ. અને એવા ઘણા બીજા બધા શ્લોકો છે કે જેમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને સર્વદેશીયતાની વાત કરી છે. ઇવન જે બહુ ફેમસ સ્પીચ છે આપણે સ્વામી વિવેકાનંદની 1892માં જે શિકાગોમાં થઈ, એમાં પણ હી હેઝ ટોક્ડ અબાઉટ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફ્રોગ. કે વન ટાઈમ a frog from ocean got into well, so he asked the frog of the well કે this is your well. એટલે પેલા વેલના ફ્રોગે પૂછ્યું કે how big is the ocean, કે you cannot comprehend. So then frog jumped from one corner to other corner. That is this big your ocean? કે no, it's much bigger than that. Then he jumped up ફરીથી એક વખત. Is this big your ocean? No, you cannot comprehend. Then that frog said, oh, there is no ocean then. So it's just a limited understanding. That's, if we keep that limited understanding, there is a chance that we're going to miss the opportunity given by God. We may fail to recognize the God, in any other form besides that boundary. So sarvadeshyata is very important. And Bhaveshbhai talked about kutumbhav. સાહેબ દાદા એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું કે પપ્પાજી અને કાકાજીએ જે સંકલ્પ કરેલો કે અમારે પૃથ્વી પર સ્વર્ગ લાવવું છે, એનો ધ મેઇન ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ કે આપણે બે સાથે હોઈશું તો આવશે. સો ધેટ્સ અ કુટુંબ ભાવ કે વોટ દે ટોક્ડ અબાઉટ. અને પછી વન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ દેટ ભાવેશભાઈ વોઝ મેન્શનિંગ કે યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ,
એ બધા ગુનાતીત જ્યોતમાં જે ફાઉન્ડેશન સેરેમની હતી ને એ કરવા માટે ગયા હતા. એન્ડ ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે ડેટ હતી એ June 21st, 1965. The same date where our વોકીગનમાં જે ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ એ પણ June 21st, 1981. અને ઓલ્સો ઓન June 21st, 1981, બહેનો રિક્વેસ્ટેડ પપ્પાજી કે વાય ડોન્ટ યુ રાઇટ requested કે please write your own bio-autography. So Pappaji started writing that on June 21st, 1981. So this June 21st is very auspicious. And also Rupit Bhai's birthday is on June 21st. So it's very auspicious date. Now we're going to invite next speaker. It's very well said for him ke Vajradapi Kathorani Komalani Kumudapi. Okay, he's well recognized in our satsang as an army man, but he's also very lovable, very helpful. So we'll invite the King of Rajasthan, His Excellency Tulsi Bhai. Well, I come from farming background, Jats. So Jats and kings had a problem since long. So Rajputs and Jat didn't get along because they used to collect taxes and nobody likes to give taxes. And I come from that. I think Pankaj uncle told me yesterday that I have to put my thoughts. And when I come to satsang here, every Friday when I come, when I go back, I'll give a quick rephrase. I know 10 minutes, Pankaj uncle. So whenever we come to satsang and I go back and when I hear everyone speaking here, I see that you all have a very rich heritage, lineage of connection with Swaminarayan Bhagwan and satsang. And more often you have been coming. And I was talking to Ketan by that. I have been a weekend husband, weekend father and weekend satsangi. So I have a limited exposure. So now I think Dinkar uncle's Ashirwad have been very fruitful to us and very gracious that I will be full-time husband, full-time parent, and full-time satsangi too. So coming back to Parikshit Bhai's point that, we all talked, and when Pankaj uncle told that, so I thought let's do some research, be a theoretical student first. And I'm big influenced with Vivekananda's theory that his philosophy, and he preached for being saint, being religious, and being spiritual. And his guru told him that only way to get along or move forward in the path of spirituality is to serve the mankind. Ramakrishna Paramhans gave him only one thought when in his last days that you have to serve the mankind. And in a gist, I think Dinkar uncle always tells, and the Swaminarayan sect in general says, look good or look positive towards your satsangis. And one step ahead is once you look positive in your satsangis, when you step out, look positive in other people. So I have been successful in looking positive at satsangis, but on the road and outside I find it a little difficult. So in my views, I think which I find more passionate about Kakaji's whatever exposure I have is simplicity. I was going through it, and some of the biggest quotes which influenced me and last 2 days research was Confucius. There was a Chinese philosopher. He says that life is really simple, but we insist to make it complicated. And then I realized that since my school days and college days, whenever there were problem of friends having girlfriends not getting along and all that stuff, I will go and mediate with them, and then I will come back and say that something similar we make it complicated unnecessary. Life is as simple as you make. And Parikshit Bhai, to your points, being a soldier's background, soldier father background, and farmer's background, farmers and soldiers have very simple problems and simple solutions. So Bhavesh Bhai, just nuke it will solve. So
So point is, solution doesn't have to be that complicated. Solutions are simple. But yeah, there are sometimes we as a human being make our problems that complicated that the solution definitely have to be complicated. But we don't have to wait till the time problem becomes complicated. As soon as problem comes, start solving it. So I think that gets solved by itself. And I read through Kakaji and the way he got his education in Western world. He came home. He had his own career ambitions and business ambition. He reached up to a point. All along, I think in parallel, he had the spiritual zeal and spiritual blessings with him. Guru was with him. So he was on the right growth path. And then, there was a time when an incident came and he gave up everything and he dedicated his life to, serving the mankind. And then I was reading through Swami Vivekananda's, background, and yeah, he was in the same way. He was, brought up, and he had his education. He had a zeal for career. He was influenced with Western philosophy. Then he traveled all across India after, he accepted Ramakrishna Paramahansa as his guru. And then when he was traveling all across, and I was surprised that in that time, the freedom struggle was going on. And once he traveled everywhere, that's where his nationalistic spiritual sense personality built up. That's where he says, you know what? That, yeah, we are very rich in spirituality, but it's a very poverty is the main point, and we are very poor, and mankind doesn't have to go through that hardship to just meet the ends. Yeah, if you want to have aircraft or some big bungalow, there's a different thing which you have to do. But just to have the basic needs being met, you don't have to go through that hardship. So then, he met with few kings when he was traveling, and he was sponsored to come in Chicago for that religious meet, and he was here for a few years. And when he went back, he started preaching about industrialization, about the business, about job, making more money, making more wealth, so that poverty can be eradicated. And when we look at Kakaji, I think he did the same thing. He made a lot of money and everything, and he knew how to make things successful. If you could make somebody a president of India, he could have become one himself in with no extra effort. But then he decided to work on upliftment of mankind, upliftment of the common people, being a spiritual, financials, or whatever the mode may. And whenever we read through their letters, their books, and when Pankaj Uncle says that simple formulas, how simple religion could be. And I really I just close my doors whenever I see this complicated discussion, moksha, janam, that janam, this janam, and uske baad mein kya, iske baad mein kya. I somehow am very simplistic approach person. I'll give you one incident. So then I'm from science and mathematics, and in our 10th, we mug up all the physics and chemistry formulas. When you go in 11th, those formulas and theories and theorems become more complicated. But the basic formulas remains the same. And I could never remember all those big complicated formulas. So what I did was, I will always, before the exam, I'll brush up only the basic formulas. And somehow with God's grace, I knew how to reach up from those basic formulas to those complicated formulas. And when exam starts, when you get that blank copy, I'll just flip it at the last page, I'll write all the basic formulas. And whenever some complicated physics theory and theorem comes, I'll just pick up that basic formulas, derive up to the complicated formula, and then solve that problem. So that simplicity always have been influenced me, because that's easy. Alsi logon ke liye bhi acha rehta hai. So the simplicity is the key here. And then one of the most influential, the quote which I liked was Albert Einstein. He says that if you can't explain it to a 6-year-old, you haven't understood yourself. And I'm always challenged with that, because when my 6-year-old asks the questions, and if I'm not able to explain it to him, then I think I have to come back to the drawing board and do my homework again. So that's my gist, and I think with Dinkar Uncle's explanation, whenever we give a big complicated question to Dinkar Uncle, because we come from outworld and we mix up everything, science, job, this culture, that culture, and we put a complicated question to Dinkar Uncle, and I think Dinkar Uncle just dissects it like wo aapka ulja hua dhaga hota hai, to usko how do you sort it out and make a bundle out of it? So Dinkar Uncle will slowly unwind it and wind it up and give it in your hand that, okay, go, take it forward. And that's what we as a common people need. Actually, that spirituality and religion is
there for mankind to be on the right path. But we all have our own domains. So everyone doesn't have to be master of everything. So we have got a domain leader, Dinkar uncle and Kakaji, who know exactly what is going to come and what is going to come in our path as a complicated world. And he just gives us a simple formulas that, like, what, these are the basic things, like driving thing, like, drive in the right side, right lane, with this, like, posted speed limit, and you will not have a problem. So we build a city and we build a lot of rules. Do you think God built this whole universe and he didn't set up a basic rule? He definitely did. But he's like a parent, he's like a grandparent. He doesn't want to set rules in stone that, what, these are the rules. We as a human being don't comprehend to understand that. So God gives us spiritual leaders to us so that they explain it to us. Everyone doesn't have the same IQ. Someone is born with 30 IQ, someone is born with 150 IQ. So someone like me, someone like us who has an average IQ, how do we understand what are those set rules for this universe or this world or this city or for mankind? So these are the spiritual leaders. In my view, they tell us that, what, these are the basic set rules for mankind, for your family, for your co-worker, to make this world better the way, so that you don't drive on the wrong side, and then, because there's nobody to give you a ticket instantly, but we get the ticket if you drive in the wrong side in the real life too. So same way in the spiritual life or the worldly life, like, if you don't follow the basic rules, then you get the tickets. And all the spiritual leaders, they tell the same thing. They have a different techniques or different way to explain it. And fortunately, I think we got Kakaji and Dinkar uncle who explain it in such a simple way that if, like, the same thing, if me and Prayag and Vatsal, we are sitting in the same satsang, we all can understand the same meaning of what Dinkar uncle is saying us. And finally, to say the Kakaji and Dinkar uncle, like, the statement here that, like, follow the commands. In my view, I think we should never stop questioning the commands. If you think that that command, you don't understand it, you should come up, you should stand up, and you should ask why. It could be our ignorance that we didn't understand it. It could be that that command is outdated, because that is what Kakaji did. Because in Vaishnamrit, when I was reading some of the command, it clearly says that, like, what, some of the things which doesn't make any sense for today's world. It was of relevance 200 years back. And that is the best thing about Hinduism. Hindu is not basically, there's a debate still going on that people say that Hinduism is not a religion. It is just a way of life. A few months back, someone had a temple in someone in Maharashtra, someone in MP, and income tax department taxed him that, what, you are doing a religious work and you have to pay taxes. It was some Shivji's temple or something. He went to court and he proved that we are not any religion. It's just a way of life, and it is one of that institution. So you cannot tax us. We are like any social, institution like anyone else. So if you cannot compare it with, like, any other religion, because this is not a religion. This is just a way of life. And the best part of it is that Krishna Bhagwan and some of the, spiritual books says that the water in a pond, you will always get fungi in that. It doesn't matter how fresh water you put it, there will be a time when you will start getting the fungi and the other, bacteria and everything. Only Ganges and the flowing water doesn't get fungi because it flows. It changes with the time. It changes place to place. And Hinduism and Sanatan Dharma and our whole, other sects which have come up with the Hindu philosophy, it always tells that things change with the life. We are not living in the same age. Where 200 years back when those rules were set, that had a context. Those context has changed. And it is we don't have that intellectual capability or the understanding of that complicated part of the simple things which we are being presented to. And these are the spiritual leaders who just changed those rules time to time, and Kakaji did the same. He had that braveness to say, what, these things doesn't hold good in today's. So from that point of view, I think we should not stop questioning it. If you think something doesn't make any sense, stand up and talk. And have a healthy discussion. And probably someone else might be having the same thing in his mind, but they don't have the same courage to come up and ask that question. Like Vivaben, I'm always inspired by her that she will not be shy to share her family experiences in front of all 50 to 100 families. And we as a traditional Hindu families, we are taught that घर के दरवाजे के बाहर बात नहीं निकलनी चाहिए. Vivaben discusses in the choraya, in the middle. No, I'm saying that
from the dead definition, like, we have different boundaries, but I really appreciate that you share that experience and we gain out of it. But at a times when we don't do that, thinking that this is my family, yeah, this is family, but we have definitions of satsang, we have definition of society. But I really appreciate, and I really appreciate everyone who shares their family, like, challenges, and we all have challenges. I would be surprised if somebody doesn't have it. But this is the, like, spiritual family which gives us the confidence to share it and improve upon us. And that's what I think Kakaji did. That's what Dinkar Uncle is doing. And yeah, I want to grow on the same path, and I need the Ashirwad of Dinkar Uncle to be here more. Thank you. Yes, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જે Tulsibai in his army style gave us very clear and direct message, and we appreciate his openness and his expertise in the field of science. Okay, many times the complex problem has very simple solution, and we forget, and we try to resort to our intellect, our buddhi, કે આપણી જે બુદ્ધિઓ એને યુઝ કરવા જઈએ. But Dinkar Uncle has given simple formula, કે chant, do Swaminarayan Dhun. But somehow we forget when the time comes, and we resort to our intellect. And Papaji said that when you resort to your intellect, the solution is very temporary. You're gonna very soon you have to face another problem. કે તમે જ્યારે પોતાની બુદ્ધિનો યુઝ કરો ને ત્યારે એનો જે સોલ્યુશન મળે પણ બહુ નાના સમય માટે હોય, ટૂંક સમય માટે હોય, પછી પાછો એનો મોટો પ્રોબ્લેમ આવીને ઉભો રહે. બટ વેન યુ પ્રે ટુ ગોડ, કાકાજી કહેતા કે નવકાર મંત્ર કરીને તમે કાર્ય કરો તો તમને એનું સોલ્યુશન કંઈક ડિફરન્ટ મળે, પણ દેટ્સ ફોર ધ લોંગ ટર્મ. સો નાઉ વિલ ઇન્વાઇટ આપણ એક મેમ્બર ઓફ અ વેરી formidable family, and she is considered the first female sadhak of the United States of America. So we invite Her Excellency Falguni Ben to grace us, give us some inspiration. Falguni Ben. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ગુણાતીત સમાજની જય, મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમની જય, પ્રત્યક્ષ ગુરુહરિ દિંકર અંકલની જય, કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. I sincerely consider Vibha and Amy and all of these devotees as first sadhaks of USA. So it was an honor, but thank you, Parikshit Bhai. There are two types of scriptures, Shrutis and Smrutis. Shruti and Smruti
એવા શાસ્ત્રો હોય છે બે પ્રકારના. શ્રુતિઝ આર ફર્સ્ટ હેન્ડ, જે ભગવાન પોતે કહે છે અને લખાયું છે. સ્મૃતિ is when it is written from somebody's memory. And Parabhaktini Saurabh is a Shruti because Papaji himself has written his own life story. And like Parikshit Bhai mentioned, Beno requested Papaji to write this on June 21, 1981, which was a 100th centenary celebration of Lord Swaminarayan. Bicentenary celebration of Lord Swaminarayan. And then it was published in 1996. And like Swamiji always says, there are two ways. One is to consider yourself Brahmrup, and one is to consider yourself humblest of the humble in roadway of sadhana. We have the whole Gunadit lineage. And, like Ilaben mentioned and Bhavesh Bhai mentioned, that Swamiji always says that we want to dive or dwell in the life of Gunadit saints, because when incidences happen in our life, then we know what these saints have done. And we are so fortunate that we have that wealth of experiences and wealth of how to act and what skills we need, what techniques we need. I'm going to share what thoughts I had while I was reading Parabhaktini Saurabh, and I wrote down those thoughts. I've read about first 60 pages. Papaji was born in 1916 in Borsad on September 1, Bhadarva Vad Chhat. And he had one elder sister, also called Kamla Ben, and her name was also Mani Ben. And when she was born, the family thought that now there'll be a langar, meaning there'll be a flock of girls in the family. So they were worried, I guess. And I was thinking, just like what Dinka uncle said, that Papaji has a flock of daughters now in Gunatit Jodh. So, દીકરીઓનું લંગર તો લાગી ગયું. And Papaji had two sons. One is in Anupam Mission. He's Praful Bhai with Sahib, and Akshavyari Swami in Sakarda. His father, Nathabhai, he was very bhoda, is what Papaji describes. And he was initiated by Krishna Jiyada. And their family went through a lot of hardships. Nathabhai had a hospital, and unfortunately the hospital didn't work well, and so they had to, sell everything, and there was a lot of debt in the family. Kakaji's dada always thought કે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે ને એને આ નાથાભાઈને એમાં હેત થયું છે ને આ there was some kind of અફવા or whatever કે શાસ્ત્રી મહારાજ બધાને ભિખારી બનાવી દેશે એમ. So, but like Dinka uncle was saying yesterday, I was also thinking ke we see BAPs, not only spiritually, not only monetarily they are wealthy, like, they do mandirs and all that, but we have such a great spiritual hierarchy. And the growth is, people who are math whiz can tell that it started with Akshar Purushottam, and then it went to Krishna Diyada, Jagaswami, Bhagaji Maharaj, then it went to Shasima Yogi Maharaj, Nirgun Swami, and now when you see from Kakaji Papaji Sonaba, after that we have 20, if you see in the mandir right here, there is Kakaji Papaji Sonaba Swamiji Sahib, and then now there is like, so many, at least 15 to 20 Gunatit saints. Some are not here, some we don't know, but they are Gunatit.
But here we are saying that now the ratio is 1 is Dinka uncle and we are 150. So, you know, we all have the capacity and we all have the potential and we see the growth. And we can apply the same analogy of Akshar Purushottam wherever we are. In our family, with our wives, with people who we live with. Papaji was a king of Swadharma, and he had a lot of discipline. And he himself writes, ke mane, I like to be number 1. Ke 25 માંથી 24 માર્ક એકવાર આવ્યા પપ્પાજીને તો he went and told the teacher કે મને બતાવો કે મારો આ 1 માર્ક ક્યાં ખોટો થાય છે પણ એ ટીચર બતાવી નહીં શક્યા. So he still got 24 out of 25, but he wanted to know that એ મારો 1 માર્ક ક્યાં ગયો એમ. So he was very disciplined. He read a lot, and he would go to the library because બધું ફ્રીમાં વાંચવા મળે એટલે સવારથી જાય અને સાંજ સુધી લાઇબ્રેરીમાં બેસે નવી નવી બુકો વાંચે. અને પપ્પાજી કહે કે કોઈ બી નવી બુક આવી હોય તો એ પહેલી મેં જ ઓર્ડર કરી હોય એમ. એટલે I was thinking about our સુજીભાઈ, એનજીબેન, જેસનભાઈ કે અમારા એનજીબેન બી ઓક્ટનની લાઇબ્રેરીમાંથી બુક્સ ઓર્ડર થઈ ગઈ હોય અને આવતી જ હોય નવી નવી બુક્સ એમ. But Papaji was saying that he has read about Mirabai and all the philosophers, what they have written, and he used to read a lot. And he said that he wrote all the essence of everything that he read in Africa. એમણે એક જગ્યાએ બધું લખી રાખ્યું હતું ને જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે એ લઈ આવ્યા હતા. So that was like Lord Swaminarayan, that he also carried a little gutko and that had the essence of all scriptures. So that had the essence of all the Papaji's principles, that the book that he brought or diary or whatever. In childhood, we've been to Nadyad and we've heard a lot of bar prasangs of Kakaji and Papaji. But I really like this one where they, when they played games and there was a winning or losing, then their thing was કે તમારે એકબીજાના 100 પંખા નાખવાના. એટલે રાત્રે જે હારી ગયું હોય એ પંખા નાખે. પણ કાકાજી વોઝ સો સ્માર્ટ કે કંઈ પણ યુક્તિ કરીને પપ્પાજીને જ પંખા નાખવાના આવે એમ. સો પણ આજે પ્રસંગ છે કે અમે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ લાવશું. એમાં એવું તો હતું જ કે they wanted to bring heaven on earth and the whole Ram Leela prasang we know. But the rahasya of that prasang was કે they were saying કે આપણા બે ભાઈઓની એકતામાં કોઈ ત્રીજું ના આવવું જોઈએ. That was the whole intention behind making that sankalp, because they wanted to do something different. And obviously Shastriji Maharaj's blessing એમાં હતા. Papaji, I was thinking કે અક્ષરધામ કે સ્વર્ગ અહીંયા કેવી રીતે હોય. When we all, આપણા બધાના જીવનમાં એવા પ્રસંગો બન્યા જ હશે કે આપણે we have forgotten our past life. અને આ જ લાઈફમાં આપણને બધાને એવો એક્સપિરિયન્સ છે કે મારો નવો જન્મ થયો. So I was thinking કે when we feel in this life that we have a new life, we have forgotten our past life, and every moment, if we are reborn, that means that we are Brahmrup and we are living in Akshardham. And Papaji very nicely says કે આ પળને નીરવને ધામરૂપ બનાવો. So we are not wondering about the next moment, or we are not thinking about past, we are thinking about this moment. And that is the સાક્ષાત્કાર. અને એ પળનો પથદર્શક પ્રભુ બને. So whatever, that moment is also guided by you. And in light of Bharat Bhai's prasang yesterday, it was so amazing prasang that Kalpesh Bhai mentioned. And the real secret of that prasang was કે Bharat Bhai ને એવી સ્ટાઇલ થઈ ગઈ કે એક તો હતું કે એમને સાક્ષીભાવ રાખ્યો અને પ્રેયર કરી, પણ એને લીધે એમને બાપુ સાથેની હાર્મની
કેવી રીતે ફોરએવર રહે એની આ ટેકનિક હતી કે એવી એલર્જી નહીં થઈ કે એમને he wouldn't ever react with Bapu. So that was really amazing prasang that Kalpesh bhai and the uncle mentioned in the car. અને પછી હું વાંચતી હતી તો એમાં આવતું હતું કે પપ્પાજી વોઝ સેઇંગ કે અમે એક કવિતા એન્ડ આઈ રિયલી લાઇક ધીસ કવિતા અને રોજ સવારે એ લોકો બોલે કે ડરવું નહીં, હટવું નહીં, નમવું નહીં ને યુદ્ધ કરવું સદા સર્વદા અજયમાં કે વિજયમાં આ લોકમાં અને પરલોકમાં. સો વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ અપ. અને કાલે અમે પઝલ કરતા હતા બધા કિડ્સ, તો એટલી કોમ્પ્લિકેટેડ અપ ટુ અ સર્ટન લેવલ, there were all the different colors, પણ ઉપર પાછળ બધા ઝાડો હતા, તો એ કરતા અમને પેલું કર્યું એનાથી ડબલ વાર ખાલી પાછળના ઝાડ કરતા લાગી. એટલે આ બધા કે અમારું બ્રેન ફ્રાય થઈ ગયું, અમારું બ્રેન ફ્રીઝ થઈ ગયું. પણ there were some devotees who said we don't want to give up. So we have that in us, that we don't want to give up. And so this poetry was very nice and it's something to remember every morning. And then another prasang was કે કાકાજી નડિયાદમાં છાપરા, કાકાજી એક છાપરા ઉપરથી બીજા છાપરા ઉપર હોય, એટલે જ્યારે એમને ગોતવા હોય તો બધા ગલીઓમાં ના ગોતે, છાપરા ઉપર ગોતે. I was thinking about Spider-Man. એ સ્પાઈડરમેનનું મૂવી આવે છે. એમના મમ્મી, આપણે કાલે ઈલાબેને વાત કરી કે પપ્પાજી બહુ બીમાર રહેતા નાના હતા ત્યારે, ને 5 વર્ષ સુધી તો એમને ઘોડિયામાં જ રાખે. અને આપણે કાકાજી 1986ની સ્પીચમાં પણ છે કે પણ એ મમ્મી એવું કહેતા કે આ દાદુ તો દિલ્હીનો બાદશાહ છે, એમ દિલ્હીનો બાદશાહ છે અને અમારો બાબુ તો રાખ છે એમ. પણ આઈ વોઝ થિંકિંગ કે દિલ્હીમાં કાકાજી તો બાદશાહ હતા, પણ વી હેવ ગુરુજી નાઉ હુ ઇઝ ઓબ્વિયસલી અ બાદશાહ ઓફ દિલ્હી. So like Sujibai was saying કે obituary માં એવું આવે કે so and so is revived by so and so, their family. So definitely Kakaji is revived by Guruji, Bapu. We see Bapu's style. I mean, I've seen Kakaji. Bapu's style is just like Kakaji. That whole kef and that masti and and Bapu, he only talks about Kakaji all the time. So I was thinking ke the Sakshi Bhav that Kakaji talks about, Sachetan Sakriya, Samta Purvak no Sakshi Bhav, we see that in Bharat Bhai. So, yes, he is revived by his qualities and he is revived by the lineage he gave us. ગઈકાલે રિંકા અંકલ સ્વામીની વાતોમાં રેફરન્સમાં વાત કરતા હતા કે આજ્ઞા, ઉપાસના, એકાંતિકમાં પ્રીતિ અને ભગવદીમાં સુરતપણું. And Dinka uncle was giving an example of a woman when she marries and comes to her husband's house. And he took all those 4 points and he said that how she has all those. So I want to tell all the benos that we don't want to lose that. Yes, this is the era of feminism and we want to become Purush Samovadi and all that. But we have that. It is stamped by him. We have the natural samarpan, we have the bhakti, we can please, if we can please our family, we have that skill, we know how to lose ourselves. So we don't want to lose that quality we have and we want to bank upon it. Even in satsang, and Vibhaben was asking about sisters of Kakaji and Papaji and Sonaba, and so it doesn't mean that when you are not recognized that your contribution is not there. It is there. And it doesn't have to be recognized. As long as we are pleasing Dinka uncle, as long as we are pleasing the devotees, we are in the foundation. Bhavesh Bhai was talking about going one step backwards. So, and I was thinking, jyare Dinka uncle mentioned karta tha ke avta varse, I was thinking, આપણે શું કામ રાહ જોવી છે આવતા વર્ષે? હમણાં જ ફેરફાર કરી નાખો. But I was like, ના, આપણે સાક્ષી ભાવ રાખો. So then I went to my room
અને we were 8 girls in the room. So હું ગઈ તો they were all બધા પોતપોતાના બેડ નક્કી કરી દીધા હતા અને બધાએ પોતપોતાના પાર્ટનર્સ નક્કી કરી દીધા હતા. એટલે મેં કીધું આપણે આજે કંઈક નવું કરીએ ના. એટલે ફર્સ્ટ વી સેડ કે આપણે 5 મિનિટ ડીંગરા અંકલે કીધું છે સૂતા પહેલા આપણે સભામાં શું થયું, લેટ્સ ટોક અબાઉટ ઇટ. સો વી ટોક્ડ. ને પછી ઝરણાબેને કીધું કે નેક્સ્ટ યર આપણે સેપરેટ થવાનું છે એમ. અત્યારે બધા પોતપોતાના ફેમિલીઝમાં છે તો મેં કીધું આપણે આ અત્યારે જ ચાલુ કરીએ તો. સો વી ટુક અ બોલ, વી પુટ ઓલ ધ નેમ્સ એન્ડ જેમ બે નામ આવતા જાય એમ વી ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટે ઓન ધ બેડ્સ, 2 people. તો છેલ્લું નામ મારું ને એન્જીબેનનું રહી ગયું. એટલે હું ને એન્જીબેન એક બેડ ઉપર આવી ગયા. એટલે બધી ગર્લ્સ કહેવા માંડી ફાલુબેન તમે કહેતા હતા ફેમિલી જોડે નહીં રહેવાનું. So I was thinking કે the good point of that is કે આપણે જો ત્યાં કરશું તો અહીંયા આપણને ઇઝી પડશે. So I guess ડિંગર અંકલ એટલા 50% ગ્રેસ પોઈન્ટ્સ અમને આપજો કે અમે 5મી ઘાટી. So we will do with our family at least for these 3 days we will try. I was reading and પપ્પાજીના લાઈફમાં બધા હાર્ડશિપ્સના બહુ પ્રસંગો હતા અને I thought the gist of it was, અને પપ્પાજી પોતે લખે છે કે because of the financial hardships દુનિયાનું કશું પૈસા ઓછા હતા એટલે મોજ શોખ કે ફેલ નહોતા, એટલે એવા કોઈ મિત્રો નહોતા અને બીજી કશી વસ્તુમાં સમય જ નહોતો કારણ કે આખા ફેમિલીને સપોર્ટ કરવાનું હતું આટલી નાની ઉંમરે. અને દેટ્સ વેર હિઝ પ્રિન્સિપલ્સ કમ કે હી એક શું કહેવાય એક પૈસાની કરકસર કરતા અને સ્વધર્મ અને ડિસિપ્લિન આ બધું અહીંયાથી આવે છે બિકોઝ હી હેડ સો મચ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓન હિઝ શોલ્ડર. અને પપ્પાજી હી વર્કડ ઇન આફ્રિકા ફોર સો મેની યર્સ અને બધું દેવું જે એમના ફાધરનું હતું એ ચૂકવી દીધું હતું એમણે. બાય ધ ટાઈમ હી કેમ બેક ઇન 52 ઓર પ્રોબેબલી બિફોર દેટ એ બધું દેવું આખું ચૂકવી દીધું હતું પપ્પાજીએ. સો in light of that, I was thinking કે ડિંગર અંકલ ઘણી વાર કહે છે કે ભગતજી મહારાજ કૃષ્ણજી દાદાને ભગતજી મહારાજ જાગા સ્વામી were from lower caste, but that actually became their strength. એટલે આ જે બધી ફાઇનાન્શિયલ હાર્ડશિપ્સ હતી પપ્પાજીના ફેમિલીમાં તો એને લીધે he was so focused on everything and the qualities that developed when he met Yogi Baba, he just boom applied that and he didn't have any other distractions at the time and he was looking for something like that. I was thinking that when Shastriji Maharaj asked, there are so many incidences where Shastriji Maharaj asked Kakaji for money for the temple and all of this. And it is actually coming from his father, Nathabai, that he was also like that. અને આમાં બુકમાં આવે છે કે એમણે પોતે બી દેવું કરીને એ જમાનામાં શાસ્ત્રી મહારાજને સેવા કરી હતી. And I'm sure, those are the same qualities that we see in Kakaji and Papaji later on. The other thing is about the sutras that we live, the 4 sutras or the 3 sutras that Pankaj Uncle reminds us every time. The Pratham Prabhu Pachi Paglu is Papaji's sutra. And it is actually, helping us do the key, the main chavi that is bhajan or remember God. And that is kind of a main one key to every solution. When I first came to USA, I was with Papaji in Prabhu Krupa and I was telling him that I'm going to study this.
And his thing was, ના 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 આપણે USA નથી America? Because America જવું છે? ના 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 ના. And then I said, Chicago. Oh, Chicago, Dinkarbai છે ત્યાં. So he was so happy that, and then he said, I'm with you. So that's all I remember, that he said, I'm with you. And so that was one incident I remember, and I always remember that happened with Papaji. And he said to everyone that I'm with you. And a lot of us who have spent so much time with him, we remember exactly how he said it and, how his tone was. So also in light of what Bhavesh Bhai was saying, we want to pray to Dinkar uncle today that as, we are considered yours and we don't want to have any impurity that solidifies and becomes ice. So please grace us that, if you don't feel it's appropriate to tell, at least create some incidences so we can understand what is the next step and where we need to move further, because it seems like it's not really your style to tell, and you will give us hints. So may we also catch that hints, like Kalpesh Bhai was saying, from devotees, because, or may that stage never come કે આપણને કોઈ કંઈ કહી ના શકે. So we are very lucky that we have people, and please tell us if there is anything that we need to improve on. And we want to have that spiritual maturity. Dinkar uncle always talks about maturity. કઈ બી પ્રસંગ બને તો we want to pause and think કે why at work, anywhere, wherever we are, why this is happening. આ સિચ્યુએશનમાં આ વખતે અત્યારે હું અહીંયા છું ને આ વ્યક્તિ કે whatever it may be, why this is happening and what is the gunatit understanding behind it, where do I need to go with this. And may we always have that thought, okay, may we always be able to pause and have that spiritual maturity, that adhyatmic maturity, may we get that. And lastly, for Kakaji and Papaji's 100th birthday, we pray that we can make, just like Sujibai said, every day is their birthday, and we want to live with that zeal and with that glory every day. Okay, what can we do for Kakaji and Papaji, and what can we do for Dinkar uncle? And we want to achieve whatever you want us to achieve in your presence. So that is our humble prayer now, Dinkar uncle, and you grace us, and you will grace us, we know that. But a lot of devotees come to us and they ask, Dinkar uncle, what is his rahasya, what is his secret? And so, they tell us their incidences, and what you live with him, what does he do? So we say he does dun, he is in God all the time, and that's what we see, that we have to be in God. But in one of the sabhas, somebody had put a chitti, maybe it was one of the kids, ke tamara core principles su che, and the uncles had said ke we will answer that. I mean, we all know a lot of core principles, but maybe the uncle in this Shibir, you can give us that good co. And the other thing I was thinking, maybe this is a very worldly type of question, but maybe we are still at that level and it will also benefit others, that Kakaji was a giver, and he gave so much to everyone. And how can we give without having any expectations? So, I mean, basically only Gunatit saint can be like that. And Kakaji was really a giver, and we all want to become like that. Sajan Swami Maharaj ji. સજાન સાંઈ મહારાજની જય. થેન્ક યુ ફાલ્ગુનીબેન. આજે સાંજે ઇવનિંગમાં આજ શામ કો
9 बजे के बाद, रात के डिनर के बाद, आफ्टर डिनर, અને टाइपिंग कर जो इंग्लिश में प्लीज। प्लान ऐसा है कि कल का जो प्रोग्राम था वो वर्क टुगेदर का प्रोग्राम था। सो काका जी ने पप्पा जी ने जो साथ में काम किया है तो वो हिसाब से पजल का वर्क टुगेदर का प्रोग्राम था। आज रात का प्रोग्राम है वो एक्ट टुगेदर का प्रोग्राम है। सो वी हैव टू डू एक्टिंग टुडे, और उसके लिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम और अमेरिका और अफ्रीका की टीम, बहनों में और भाइयों में, बहनों की एशिया ऑस्ट्रेलिया की टीम और बहनों की अफ्रीका अमेरिका की टीम, ऐसे ही भाइयों की एशिया ऑस्ट्रेलिया की टीम और अमेरिका अफ्रीका की टीम साथ में मिलके ड्रामा करेगी। ड्रामा के 2 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज साइलेंस इज गोल्डन, दैट इज द टॉपिक, और ये पप्पा जी का बहुत ही प्रिय और पवित्र सूत्र है। और दूसरा टॉपिक है ओपननेस इज क्लोजनेस। सो वन टॉपिक वी हैव टू चूज, निष्कपट भाव वही अंतराय रहित का जीवन, ओपननेस इज क्लोजनेस। सो ये 2 टॉपिक है और आपको थोड़े एग्जांपल्स देते हैं। द एग्जांपल्स आर दिस वे कि हमने जब भाइयों की शिविर करी थी तो वहाँ पे एक स्वामी की बातों का भी एक टॉपिक निकला था, और उस पर एक्टिंग हमने उस बात पे करी थी कि एक संत होते हैं और उसके बाद एक दूसरे संत आते हैं कि ही कैन स्पीक इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, और उसको पूछा गया कि आप कौन से लैंग्वेज पे, मेरा कोर लैंग्वेज कौन सा है आप बताओ। और उसमें हुआ ऐसा कि सब भाइयों ने मिलकर एक्टिंग करी, तो हमने एक प्रतीक भाई को भी उसमें एक्टिंग करवाया था, तो उसको हमने चाइनीज साधु बनाया था। तो उसने अपने सिर पे एक लैम्प की टोपी रख दी थी और चाइनीज बन के ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो बहुत ही मतलब आनंददायक और बहुत ही फन टॉपिक हुआ था। और फिर रात को वो सो जाते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं तो उठ के गाली देना शुरू कर देता है, और वो गाली जिस लैंग्वेज में देता है दैट इज हिज लैंग्वेज। वैसा हमने एक प्रसंग किया था। ये स्वामी की बातों में से एक प्रसंग है। तो ऐसे टाइप के प्रसंग ऑफ दिस काइंड विच विल अफेक्ट अस in this way and give this message out. Silence is golden, openness is closeness. Or what we want to do is by lunchtime, we have to let Nirbhik Bhai know who your leader is. So we will coordinate with the leader. If you have any question कि ड्रामा में किस तरह से करे, कैसे करना है, तो you can ask Nirbhik Bhai, and the sponsor for this drama is our Kalpesh Bhai. I'm just joking. इस ड्रामा के 5 पॉइंट पे हम आपको ग्रेडिंग करेंगे, एंड दिनकर अंकल बी वन ऑफ द जजेस आल्सो इन दिस ड्रामा। द 5 पॉइंट्स आर प्रॉप्स, व्हाट थिंग्स आर वी यूजिंग व्हेन वी आर डूइंग ड्रामा, शॉल, लैम्प, लेकिन ध्यान रखना सीएम अंकल की होटल में से ज्यादा मत लेना। या वेलकम टू टेक बोरो, बट मेक श्योर को ब्रेक ना हो जाएगा ऐसा। सेकेंड पॉइंट इज स्टोरी यानी स्क्रीन प्ले, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा दैट वी आर डूइंग। Third one is the characters of the drama. What type of characters we are choosing. Fourth is clarity of this message. इस message का क्या clarity है. And fifth one is humor. We want the drama to be funny. So it has to be funny, but it cannot be like very serious कि एकदम ऐसा हो जाए तो फिर it becomes very like challenging for others, you know. So try to have some jokes or some funny thing in there. So select, and Parikshit Bhai again, he is a neutral person in this Shibir. He is UN, part of United Nations. So he is a consultant also. Parikshit Bhai, Nirbhik Bhai, all are consultants for this thing. So let's just make sure that we do this. Let us know if there are any questions on this drama. I'll repeat again. एशिया ऑस्ट्रेलिया की टीम साथ में करेगी, अमेरिका अफ्रीका की टीम साथ में ये काम करेगी, भाइयों की और बहनों की अलग अलग, which means there will be 4 dramas. Any question with this? So if there is none, then I think we were thinking of taking a break. Haji. Yes, please. Thank you for asking.
The drama is between 10 to 15 minutes. So it is not 2-minute drama. It is not 1 hour drama. It is between 10 to 15 minutes. So we will have a program of 1 hour and around 1 hour also total. और रात को सब वहाँ बैठ के करेंगे. The stage area will be given to those actors. One more requirement we forgot to mention, minimum of 6 actors in the drama. The more the better. Minimum of 6 actors in the drama. Or female actors, I think at this point we will take a break for about 10 minutes. But 10 મિનિટ પછીનો પ્રોગ્રામ ખાલી કીધો. પાછા આવીને આપણે પિન્ટુભાઈના લાભ લઈશું અને ત્યારબાદ દિનકર અંકલના આશીર્વાદ લઈશું. So let's try to be back in 10 minutes and then continue with our session. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. ગુજરાતી ડ્રામાના શબ્દો છે ઓપનનેસ ઇઝ ક્લોઝનેસ, નિષ્કપટ ભાવ અંતરાય રહિતનું જીવન છે. And the second one is silence is golden. That is topic number 2. Jai Swaminarayan.